Metal Gear Solid Delta, o remake do Metal Gear Solid 3, já teve aqui suas análises e eu acho que para uma coisa que é um remake mais um para um, né, que não teve assim uma mudança grande na gameplay em referência ao jogo original, as cutscenes são as mesmas e coisa e tal, vou trazer aqui para vocês um react, vamos reagir aqui junto uma análise gráfica da Digital Foundry, que faz umas análises muito fodas aqui, né? E vai ser interessante porque, cara, eu vi a chamada da análise deles aqui e me preocupou, tá? A gente pode ver uma coisa aqui preocupante, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos reagir e ver como que o jogo se compara e como que tá a performance deles nos consoles. Eles testaram aqui no PlayStation 5, que foi onde eles receberam a chave. Então, bora nessa. Eu botei uma legendinha aqui pra nós. O jogo na Unreal Engine 5, a gente sabe como é que é, né? Vamos lá. Every aspect of Delta's jungle layout sticks to that original blueprint. Even its cutscenes rely on the same motion capture data, down to the frame, as directed by Hideo Kojima all those years ago. In being rebuilt on UE5, though, Mano, é we're foda que getting a thoroughly transformed take on the experience. Como é que, tipo assim, as cenas elas traduziram bem, né? Eles estavam usando às vezes o esquema de motion capture, a voz e tal. Mas ficou muito bom, né? Traduzido aqui. Indirect light bounce and shading, likely via UE5's software-based Lumen GI. All combined, and in sticking to the tight, Lumen, segmented area layouts divided by Fade to Blacks, as on the PS2 original, MGS Delta's level of detail can afford to be dialed up to a remarkable degree as a result, often making it a marvel to look at. The catch is bonito that jogo in tá, né, testing velho? both Tem jeito. PS5 consoles, Nossa, there velho. is an Na issue média do that cannot be 45. ignored: the performance level. On base PS5, you get two modes: a 60 FPS performance mode and a higher res 30 FPS quality mode with boosted settings. The issue is that the 60 FPS option on base PS5 struggles to actually stick the landing, notably across the jungle areas of the first mission, where it's too often bouncing between 40 to 60 FPS, and even going down to the 30s while swimming underwater. 37, cara. More concerning is the state não. of PS5 Pro, which you'd hope would be an improvement. Pro também não tá PS5 melhor, Pro né? has no graphics mode toggle at all, and rather, Konami combines the benefits of both base PS5 modes into one single way to play. That is, the boosted settings of the quality mode, but running at 60 FPS. This all-in-one approach fits the teoria, mission né, pelo statement visto. Mark Cerny had for PS5 Pro, but the problem is that performance at 60 FPS struggles, and in fact, in this configuration, Tira a pé do cachorro. PS5 Pro can run at a lower frame rate than base PS5. Que isso? Não, intancável. O Let's Pro go rodar straight to 10 the base FPS é menos do que o PS5 normal, mano. comparisons before we get to the Pro situation. In terms of pixel counts, base PS5's performance mode runs at between 720p to 1080p, while the quality mode ranges between realidade de 1080p hoje, to né? 720p. 1584p, surprisingly Escalados. higher than the 1440p peak suggested in the menus. In both cases, this reconstructs to a 4K final frame. Looking through the final, licenses escala page pra in Delta's 4K, né? menus on PS5, there's also actually a mention of AMD's FSR3 upscaler halfway down the page, though é uma it's very recente. possible that this is only in reference to the PC release. Either way, clearly, the quality mode is providing the upscaler more pixel data to construct a sharper, crisper frame, though breakup on fine detail like Snake's tô vendo beard, o fences, cabelo. or swaying grass does cause all the expected issues. Especially on the performance mode, there's disocclusion artifacts, an often fuzzy look to dense moving detail, and na hora que sadly, cai a água Delta's ali busy também, jungle né? backdrop sets the scene perfectly for those artifacts to appear. Ali na sombra, tá vendo? É, o upscaler ele tá dando uma choradinha pra poder interpretar esses detalhes com pouco pixel, né? In terms of settings upgrades, the quality no mode drop mato. to 30 FPS gets you more than just a res boost. Firstly, it increases small object draw distances for rocks or leaves strewn across the jungle. Up close, all scenery detail eventually draws in, but iluminação this fica bem boost diferente, does né? help to reduce the visibility of pop-in as Snake moves forward. Otherwise, texture resolution is identical in switching between the two modes, as is overall foliage density ahead. In a similar vein, shadow level of detail is sombra, improved mantém a on the mesma. quality mode, meaning we get higher accuracy shadows rendered at range uma on quality melhoradinha. mode, whereas the performance mode requires stepping a few paces forward to see them. Finally, and most crucially,
The global illumination achei até bem setting is parecido. improved for outdoor jungle areas. This again takes full screen switching to catch Ah, dá between pra the ver two a modes, sombra ali no mato, but vocês the viram? GI Que tá upgrade diferente, affects tá the com shading mais and sombra, né? simulated light balance between trees and under plants. As a result, there are deeper pockets of shade in spots on the quality mode, while in other places the scene is brightened as a byproduct of light reaching more points in the scene. Just one final Pô, point. se essa parada do Lumen, da iluminação global, porque ele falou ali, né, que o PlayStation 5 Pro ele não tem um toggle de qualidade, é aquele modo ali pronto, e ele puxa as coisas do modo qualidade. Pô, se isso estiver puxando o FPS do PlayStation 5 Pro pra baixo, mano, reduz o lumen, bota igual que tá no modo performance, porque, cara, a não ser que você fique indo e voltando, pô, é muito de boa, cara. Even on base PS5's performance mode, all cutscenes run using the quality mode's upgrades, and with a 30 FPS cap in place too, meaning there's really no difference either way. Você fala assim, pô, vamos deixar a cutscene, pô, o mais bonito possível, roda 30 FPS boa. Jumping Cutscene over 30 to FPS não me PS5 incomoda, Pro, não. we retain all the base PS5 quality mode enhancements in object LODs, the improved shadow LODs, and the upgraded GI. Curiously, switching between Pro and base PS5's quality mode, there's a further difference to the GI setting on the newer mid-gen refresh console. Ambient occlusion, shading, beneath plants on PS5 Pro is often thicker. In other words, all of the quality mode upgrades are here combined with the performance mode's 60 FPS target, making it, in theory, a best of both worlds solution. Perhaps the more radical change, though, is that PS5 Pro switches to Sony's PSSR upscaler, eu where, percebendo que based tá pouco on the melhorzinha a PlayStation blog imagem last quanto do year, PSSR. the promise is that PSSR helps Pro to a smoother frame rate overall. Konami adjusts the native resolution as well, now putting PS5 Pro at a dynamic 756p to 1152p. So, on paper, that É interessante, ele tava mostrando uma comparação ali do modo qualidade, que o modo qualidade do PS5 normal, ele puxa mais pixels iniciais do que o Pro, né? Que puxa aqui é quase 720p, vai. E aqui no mínimo. E o do PlayStation 5 qualidade é 1080, mas, pô, olhando lado a lado, aí dá pra ver como é que o PSSR, ele interpreta melhor a imagem. Eu achei bem melhor a imagem do PSSR. That's at least an upgrade on base PS5's performance mode, while falling short of the quality mode in raw pixels pushed. Still, you'd hope the PSSR factor, the hardware-accelerated AI upscaling, might help to bridge the gap in clarity. To an extent, it is a benefit, but sadly, PSSR also introduces its own issues in the process. On the positive side first, in motion, PS5 Pro has an advantage next to both modes on base PS5. Note Snake's beard and hair in this looping shot, where PSSR more adeptly cleans up the coarse, flickering artifacts as he turns. Não, é absurdamente melhor. And notably, when compared to the 60 FPS performance mode, PS5 Pro's method is better at dealing with occlusion artifacts, as an object obscures geometry for a few frames. Repeating the test over and over, the result is less flickering on busy mesh patterns, Pô, bem melhor. a more stable image Muito with melhor, PSSR. inacreditavelmente melhor. Agora a gente tá vendo. Será que o PSSR finalmente foi consertado, gente? On to the downsides next tava for complicado. PS5 Pro. Point number one Vamos is ver, that desvantagem. often you'll notice that PSSR appears to resolve details to a lower resolution overall. Zooming in by 4 times on a still moment, distant details like grass resolve to a crisper result via base PS5 scaling method, surprisingly, even on the performance mode. Partly Não, mas this aí, is the meu upscaling querido Tom, pô, eu vou ter que concordar com você que é mais nítido aqui, mas a qual custo? Olha só como é que tá esse detalhezinho aqui, mano. Do cenário, olha essa parede, tá cheio de treco, parece que tá uma textura por cima cagada. Aqui no coisa tá muito mais estável com PSSR. Eu prefiro uma imagem um pouquinho mais borradinha, mas sem esses trecos feios que a gente tá vendo aqui. Surprisingly, even on the performance mode. Aqui a gente consegue ver também o fio, pô. Olha o fio aqui. Cadê o fio? Tá aqui, né? Mas mal dá pra ver. Aqui dá pra ver um pouquinho. Vê borradinho, mas ele dá pra você ver. Partly this is the upscaling method, but there's also the raw resolution metrics to consider, which are on average lower on PS5 Pro before the upscale even begins. So I put this to the test. For example, this early shot overlooking the jungle ahead puts base PS5's performance mode at 864p in this exact frame, the quality mode at 1412p,
and then PS5 Pro trails behind at 756p in Caraca, this então moment. In other words, a resolução que o PSSR tá puxando, base, é menor até do que a do PlayStation 5 no modo performance, cara. Pô, e mesmo assim eu achei que a qualidade da imagem ficou muito justa. Olha aqui os artefatos aqui de novo. PS5 Pro has less pixel data to work with it often running at the lowest 756p value of its DRS range. So it's a win in motion for PS5 Pro, with a smarter handling of occlusion artifacts and swaying grass. But if left to settle, the resolved, reconstructed image on PS5 Pro seems to struggle to match the clarity of base PS5. Ah, eu achei justo até. Não tá tão nítido, mas achei que a imagem fica mais limpa. The final point is perhaps the most frustrating, that PSSR doesn't always properly denoise the image. We've seen this before in the likes of Silent Hill 2 Remake at the PS5 Pro's launch. The result in MGS Delta's case is that there's an increase in shimmer all round on global illumination. Eu acho que vocês não vão ver aí, porque vocês vão estar vendo o vídeo do vídeo, mas até eu tô com dificuldade aqui, mas eu tô percebendo um pouquinho de um chuvisco aqui do que ele tá falando. Aqui acho que a compressão do YouTube vai ser difícil de ver. Aqui também, ó, around interiors, with shading on walls flickering more so than base PS5. To be clear, both PS5 machines have an obvious issue with GI flickering around the lab complex a few hours in. This is without doubt a weak point for Delta's delivery on PS5 and does need addressing. But PSSR appears to accentuate the problem, adding more flicker, more temporal instability to areas where there's no issue on base PS5. It's even noticeable across the shaded patches under grass on PS5 Pro, resulting in more shimmering while outdoors. Overall, the Pro enhancement here is hard to celebrate when there are as many drawbacks as benefits, and worse still, Pro users are stripped of the option to use any other mode or scaler. É a questão do PSSR, eu vou comemorar uma vitória assim, porque, cara, tava muito ruim, tava, tipo assim, pior do que os outros métodos de upscaling nos jogos que a gente tava vendo antigamente. Aqui eu já tô vendo que, cara, as vantagens são muito mais... Eu prefiro muito mais jogar um jogo que às vezes não tá com tanta nitidez e dá uns flickering mais na sombra na imagem que tem no original, né, não deixa de ter, do que jogar cheio de artefato que tá ali, né, no PS5 base, cara. Eu achei até de boa. O meu problema é a performance. Vamos ver se ele vai falar aqui agora com mais detalhes. MGS Delta's performance is also a disappointment. The performance mode on base PS5 targets 60 FPS, and the outlook is reasonable to start at least. Snake's initial landing area on the Virtuous mission, the Crocodile Swamp, and a late bridge section all run at between 48 to 60 FPS, with frame rates more often resting at the upper end of that range. In other words, it's ideal VRR material for those with display supporting that technology, o foda fica and dependendo do with VRR active, you VRR, should né? get a perceptually smooth experience. This all changes, however, once you hit Razvet, the early compound filled with Ocelot's guards. The high enemy count here, plus those explosive barrels, all conspire to tank that frame rate during combat, and we're more realistically operating at between 30 to 50 FPS. Nossa, na história do negócio the more vai run pra and gun 30, approach mano. in this case, but even sticking to stealth, this does sadly fall outside the VRR window on PS5. The other performance hotspot, it seems, relates to swimming underwater. Later swamp areas and a boss battle with the Pain all run reasonably well at 50 to 60 FPS, up until you dive beneath the water surface, in which case the reading tanks to 40 FPS and even just under. MGS Delta on base PS5 has a serious range in performance then, and there are action-heavy segments where you'll spend more time under 60 FPS E a imagem tá feia com esse monte de John bicho and voando na Rich tela. have seen the Xbox Series X build at Gamescom, and while we can only provide limited impressions going by eye, it does seem Series X has similar performance issues to PS5 in targeting 60. É, tipo assim, imagina, por mais que o Xbox Series X ele seja mais potente do que o PlayStation 5, ele é muito pouco, né? Base PS5 então, tá caindo nessa forma assim no PS5, o Series X também tá caindo. Here too. Firstly, and obviously, the 30 FPS cap here runs with
uneven frame pacing, which adds judder to motion. The game's motion blur setting helps to an extent, but it's simply not ideal. Compounding this issue is the fact that there are genuine drops beneath 30 FPS at stress points, like the sight of exploding barrels or diving underwater. So, despite the improved visual settings on base PS5's quality mode, and running at a clearly higher resolution on average, the trade-off in playability makes it hard to recommend. Of course, this 30 FPS cap is impossible to avoid on base PS5 in cutscenes, as both modes run all scripted scenes at 30 FPS with that uneven cadence of frames. Pô, 23 é brincadeira, fala assim, pô, vamos jogar no modo qualidade pique Final Fantasy XVI, né, mas pô... Pro, matters are made simpler, of course, by having only one means of playing the game at 60 FPS. Cutscenes, in this case, run entirely uncapped to 60 FPS, which on the plus side means no uneven frame pacing at 30, but on the downside, they're often way off the mark, with a range of 40 to 60 FPS. The other surprise is that PS5 Pro's frame por que Konami botou... gameplay Para, por favor. Por que Konami botou frame rate destravado para as cutscenes do Pro? O negócio roda 40 FPS, pô. 45 ali do nada. Pô, trava pra 30, pô. Caralho, mano. A Konami tá brisando nesse jogo, cara. Is on average lower than base PS5's performance mode. The initial landing area immediately shows dips under 60, for example, whereas there are none on base PS5, and the divide only widens from that point. As we progress to the swamp and then later the bridge, it's more of a challenge for VRR to engage properly with fewer frames, and certainly so once we get to combat in Razvet at 30 to 60 FPS. For perspective, in comparing the two PS5 machines directly with a matched route, the base model is enjoying up to a plus 7 FPS advantage over Pro hardware. Every segment of the jungle, it seems, takes preference to the lower LOD and GI settings of base PS5's performance mode, plus its lower DRS range, and of course the absence of PSSR as an upscaler. Really, it's hard to see an upside here when... Não, se você pausar a imagem, você fala assim, pô, né? A imagem do Pro tá muito bonita, blá blá blá. Again, PS5 Pro... Cara, pra mim eles tinham que voltar, mano. O modo do Pro, tipo, é rodar no modo do modo performance, sem aquele negócio de lumen aumentado que eles colocaram. E aí só deixar o PSSR trabalhar, pô. Que acho que ele conseguia ficar 60 FPS bonitinho, não? Users are stripped of a graphics mode toggle, leaving no backup option behind. It's also tempting to imagine how the base PS5 setup, with its lower settings, might have run on Pro hardware if left exactly as is, and if we'd have actually locked closer to 60 FPS in that case. Com certeza. Não, cara, era só deixar a mesma coisa do modo performance, só que usando o PSSR. Então, tipo assim, a imagem final, ela ia estar mais limpa. Eu acho que o que incomoda aqui, pá, o mato tem uma distância maior de visibilidade. Pô, o que incomoda mais aqui no modo performance é a resolução baixa com o upscaling cagado, que fica cheio de artefato do FSR lá. Então, mano, deixasse a mesma coisa, cara. Plus side, some areas do run better on Pro overall later on. The lab area, for example, a few hours into the game, does hold closer to 60 áreas internas on rodam PS5 melhor, Pro, então. while base PS5 falls shy with a 50 FPS reading. For interior sections then, Pro might have an advantage, but certainly for outdoor jungles, the results are a clear, unexpected downgrade. As a remake project, Metal Gear Solid Delta has a great deal going for it. It's clear that Konami has carefully considered its balance between honouring the 2004 original and bringing its visuals and controls up to date. It even includes a neat string of extras like the Snake vs Monkey minigame, que é exclusivo do PlayStation, né? Mas do Xbox é um modo que eu achei mais maneiro. Revert to the MGS Series signature controls. Oh, isso aí que eu acho que pode ser legal, mano, fazer uma replay depois. Primeira vez eu vou querer jogar no modo novo, né? Performance is a lesser priority for Konami, on PS5 consoles at least. Optimistically, there's still potential for a day one patch to save the day. Será, and for the record, these tests are running on version 1.1.1. Tá, but based on the evidence here, there's a lot to address in performance terms, with the PS5 Pro Edition being the most in need of attention.
That's all from me today though. If you did enjoy this analysis, feel free to like or subscribe, and don't forget to hit that bell for instant notifications as any new video lands. To get a high quality version of this video and rapaziada, check out enquanto o Tom se despede aqui, é foda. Unreal Engine 5, cara, ela é uma engine muito bonita, ela facilita muito a produção de jogo, pelo que a gente tem ouvido falar. Mas, my friends, que é isso, cara? Todo jogo que sai nela não todo, mas a chance de vir um jogo com uma performance ruim, com uma qualidade de imagem, né? Porque usa muito upscaling, ruim, é muito grande. Mano, tá muito complicado os jogos da nova geração e a gente tem que depender de uma otimização muito forte. Nesse caso, né, pô, mano, descendo pra quase 30 FPS no modo performance do PlayStation 5 base. Já é inaceitável por si só. Mas a performance tá pior no Pro, meu amigo. Isso pra mim acho que foi assim, cara. É inacreditável. Eles conseguirem fazer a performance ficar pior no Pro. Mas enfim, rapaziada. Vamos esperar aqui o jogo lançar. E vamos jogar aqui com vocês. E esperançosamente até lá, né? Tem um patch de correção. Cara, pra mim o patch de correção, pelo menos no Pro, que é onde a gente vai jogar, é fácil. É só botar as mesmas configurações gráficas do modo performance e ligar o PSSR. É isso. Konami, fácil você fazer isso, hein, cara. Mas enfim, clã, o que você achou aí? Deixa abaixo nos comentários. Se curtiu aqui o vídeo, claro, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Eu quero por aqui, um abraço, até mais e fui!